Oh, bugün de uykumuzu aldık. Şimdi bakalım ne büyüleri öğreneceğiz. Öğreneceğiz. Nasıl bir dekorasyon ya? Revelio. Bana görev verir misiniz lütfen? Heh, teşekkür ederim. Gel ve beni gör. Gringotts'ta bulduğumuz madalyonda bir şey keşfettim. Senin için var ya dağları delirim Fik. Hop şuradan yana. Revelio. Şu an yan görev istemiyorum. Yan görevde ziyade yeni büyüler öğrenip hikaye odaklı gitmek istiyorum. Yok mu burada bir şey? Niye yok? Orada bir şey var. Okbay. Wesley ile görüşün diyor. Bekle. Pig Allah aşkına bizi böyle yasaklı ormana ne bileyim bir yerlere götürün artık. Professor, I'm glad to see you. And I you. Thank Merlin you're in one piece. I heard about the attack. Trolls in Hogsmeade? Sir, the trolls were wearing armor. It had that dark glow like the dragon collar. Goblin silver. Ranrock used it to control the dragon. But how? And why send trolls too? They were there because of me. I overheard Ranrock talking with Victor Rookwood. Ranrock was in Hogsmeade with Rookwood. The trolls were Ranrock's distraction so that Rookwood could get to me, and he would have had Sirona and the patrons at the Three Broomsticks not intervened. This is grave news indeed. If Ranrock's goblins and dark wizards are after you, they want what we found in that vault. Madalyonu istiyorlar. You said Ama you beni de discovered something in istiyorlar. it. Yes, yes. I discovered an inscription. When I read it aloud, this map appeared. Clever enchantment. It's a map of Hogwarts, to be sure, but I do not know where it leads. It leads to the library. A restricted section, to be precise, and a bit beyond. I see traces of magic there on the map. I suspected you would see something. Shall we go? I appreciate your enthusiasm, and I'm eager to discover what we may find there as well. Ne ama? But if our experience at Gringotts, let alone what happened to Miriam, taught me anything, it's that the path we're on is terribly dangerous. I'd like you to work with Professor Hecat a bit before we continue. But sir, how dangerous could the library be? Perhaps we're only after a book. Perhaps we are only after a book, but we should be prepared for anything. Once you've honed your defensive magic further, come and see me. I'll let Professor Hecat know to expect you. O haritada şeydi. İkizler bir Harry Potter'a bir harita veriyordu ya. Harry Potter'da şey yapıyordu. Pelerinin arkasına saklanıp haritanın üstünden tüm büyücüleri gösteriyor da. Ama nasıl kapanıyordu, nasıl açılıyordu onu hiç hatırlamıyorum. Bir açıldı ama kilitli. Nereye gidecek? Şuradan yanına gitsek aynen. Takip etmekte zorlandığınız herhangi bir düşmana bla bla. Tamam. Yukarı mı aşağı mı? Aşağıda. Revelio. Accio. Reparo. Levioso.
Alamıyormuşuz hiçbir şey. Kedi. Sevmeyeceğim ama. Hop şuradan. If only a new student were to help me with my sad predicament. Bacım gider misin ya? Aha orada bir şey var. Profesör bir saniye geliyorum. Revelio. I believe we have some matters to discuss. I'm here about the new spell you wanted to teach me, Professor. Good. Professor Fig indicated a certain urgency to you completing your defensive magic assignments. As such, you are to learn Incendio, Incendio. the fire-making spell, handy for lighting torches, burning away spider webs, and, when necessary, defending against those who would wish to do us harm. Sounds versatile. Quite. But before we get started, I'd like you to complete a few tasks. You may be surprised by some of them. Astonishing how much students don't think their professors know. When you're finished, come and see me. Then we shall begin working on Incendio. Tamam. You know where to find me once you've finished. Saldırı büyüsü verdiğine göre Seems crossed wands isn't as secret as it's Ufaktan- believed to be. ufaktan sanırım şeye girişiyoruz artık. Dünya haritasına çıkmaya başlayacağız sanırım. Bu ne lan? Biri uçuyor mu biri? Beni de uçurun. Ya ama ya. Biz ne zaman uçacağız acaba? Uçabileceğiz mi? Uçmak istiyorum ben artık ya. Revelio. Oh, not again! Here I've come from the toilet bowl where she said I could swim, did you praxia mole? As long as 'twere only one time per week, I can plunge the boys' lavatory, not for the meek. These peas will make me late. He tried to stop me, did rancorous cock. Dur bir konuşma Sought to bitsin, trap me taklidi yapacağım, confined taklidi inside yapacağım. of a jar. Hatırlayacaksınız. But he failed, as did his containment charms, so I took my revenge to wreak havoc and harm. It was granted my privileges be handsome indeed, or I'd fire up the cannon, and so she agreed. To draw up a contract with her, not with him, that if I behaved, I'd have one weekly... Lan çocuğu bıraksana lan. Okay, you for this. Erkek halini yapmışlar ama. Ya aklıma geldi çok teşekkür. Revelio. Şeyden dedi ya orada ilk girişte dedi klozetten çıktım dedi orada çözdüm meseleyi işte. Kapıyı açan teşekkür ederim. Glad you can make it. Lucan's just over there. Leviosa. Ha. Leviosa ile şey yapabiliyoruz. Revelio. Can I help you? Bilmem olabilir misin? Sebastian told me to see you about a club. If Sebastian vouches for you, that's all I need to know. I coordinate duels for crossed wands. A dueling club of sorts. It's invitation only, so you must have really impressed Sebastian. I'm flattered to hear that. Adamın gururunu Sebastian's not a kırmayalım bad şimdi. duelist either. Imagine it's quite something to see the two of you duel. How does cross wands work exactly? You show up, I match you with other duelists, and whoever is still standing in the end wins. It's our way of determining the school's greatest duelist once and for all. And to liven things up, the winner is awarded a prize. Interested?
Of Hatırla. course. Dueling's an entertaining pastime. I agree. Besides, in crossed ones, you could duel with a partner if you like. Your first time I'll pair you with Sebastian. Next time, you'll need to bring a partner along, or duel alone. So, care to step into the ring? Beni ringe çıkarır mısın artık? Get me in the ring. Spectacular! Let the fireworks begin! We'll make you regret signing up. Bizi. Tamam. Seni bitirdim kadın. Leviosa! Protego! There goes my one. Accio! Stupid! Leviosa! Accio! Pity more people can't watch the duels. Nice work. Sebastian wasn't wrong about you. There's strong competition ahead, but keep this up and you could be the next school champion. Brilliant. Count me in. I shall. In fact, the second duel is ready when you are. And as a fully initiated member, you now have access to the official Crossed Wands training dummy. Very good way to master spell combinations. Come and see me, and I'll set it up. Again, congratulations on your first Crossed Wands victory. Well fought. Hope to see you Teşekkür back here ederim. again. Ama hak ettiğim bir şeydi bak bu. Oğlum gelsene buraya. Ben seni bekliyorum burada. Revelio. Şükür geldin. Hazır mı? Hello, Lucan. Is the next round of Crossed Wands all set? Why, yes it is. I've got a great match lined up. Ready for another round? Başka bir tur için I'm ready. kesinlikle hazırım. Let's do it. Brilliant. Are you dueling with a partner? Sebastian. Yes, Sebastian. candır ya. Then let's get to it. Ready to get thrashed? Ömer. Apologies in advance. Bunları ayarlayak işte. Tamam. Confringo! Levioso! Accio! Mind the one! Levioso! Yanlış kullandım Leviosa'yı ya. Stupefy! Accio! Is that all you've got? Act like a winner! Levioso! Levioso! Glad I didn't bet on that round. Bak 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 nasıl alkışlıyorlar beni ama. Bravo! I gave it my all. You did indeed. The other duelists have already taken notice of you, but after that last round, they'll really have it in for you. You'd better keep practicing if you want a chance at winning, or at least surviving the next round. I'll let you know when we're ready. Hope to see you then. Ben The next round is for all the gobstones, so to speak. Bir tane daha geldi. Hello, Lucan. May I use the training dummy? Eğitim course. kuklası kaldı bir tek. I'll fetch it and give you a list of combinations to practice. Ready to have a try now? That would be wonderful. Be sure to cast all your spells before the dummy lands. If you need to stop practicing before you finish all of them, let me know. Tamam. Ne yapacağız? Accio! Aldım. Good one! Leviosa'yı kullan ardından 4. Tamam. Levioso! That's it!
Levioso. Accio. Ay yavrum benim be. Benim babam da mı büyücüydü be? I'd say that's enough practice. You looked good out there. Thank you, Lucan. I say better to discover one's weaknesses during practice than during a duel. You'll be a fearsome challenger now. Assignment's all finished. Yeni görev geldi. Nerede incendiary? Burada değil mi lan? Bir dakika. Bir dakika. Görevler. Geçmemişim. Şuradan yanına ışınlandım mı onun? Incendiary'i alırız, oradan öteki profesöre gideriz. Yaparız bir şeyler ya. Aşağıdan. If only a new student were to help me with my... I trust Mr. Brattleby was able to... I finished all of the tasks you gave me, Professor Hecat. Glad to hear it. Then you should be ready to learn Incendio. Should be, Ver Professor. artık. Yes. Kurbanın I'm sorry olan to ver say, artık. I visited enough careless colleagues at St. Mungo's to assure you that fire is a fickle servant. Your spellcasting has impressed me thus far, but please maintain focus. I would rather we not end today's lesson with your robes aflame. Let us begin. And remember, focus on the proper wand movement. Concentrate and keep your wand steady. Ulo aldım. Tamam. Seçim skill barımızı düzeltebiliriz. Onarım büyüsünü çıkart. Şu an böyle iyi. Bir dakika. Nerede o? Nerede? Demin şey yapıyordu. Yeşil bir şey yapıyordu. Tamam, bu dönüştürüyor. Bunları biliyoruz. Depulso. Bunlar biraz daha korumaya yönelik sanırım. Arda hoş geldin. Aleykümselam. Tamam, bunlar saldırı büyüleri büyük ihtimal. Ateşimsi olanlar. Aynen. Şurası zaten şey. Aha, Wingardium Leviosa var burada. Görünmezliğimiz açılacak ileriki şeylerde. Oğlum biz şu an var ya, bildiğin spoiler alıyoruz. Ardacım lütfen. Ama bak benim gözüm bunda ya. Evet, kadavra. Şey var mı acaba? Yılan yılan yılan. Nerede yılan? İşte bu. Şimdi şeye gidecek. Profesör Fig'e gidecek. Şuradan ışınlandım mı yanına onun ben? Onda en son bir yerlere gidecektik. Ömer hani oğlum ya, 3 saattir oynuyoruz, daha bir manita ayarlayamadık.
What about... Ayarlarız onu, konuşuruz ya. Haydi devam edelim. 6. seviye olduk. Bet you don't have the porcupine quills. No, I do. Oğlum ben profesöre ışınlandıydım değil mi? Aynen. İşaretleyelim de profesörü. Boy, can you help me? Allah'tan profesörün yanına ışınlandık. Işınlanmasak neler olacaktı acaba? Revelio. Ne veriyor? Fig, Ah, there you are. amca gidiyoruz mu operasyona? Hello, sir. You'll be pleased to know that I worked on my defensive magic with Professor Heckard. So I hear. She tells me you've taken rather well to your new wand. You must continue to work with her and your other professors to improve your skills. That said, I don't wish to postpone our visit to the library any longer. So, shall we proceed? Vallahi gidiyoruz, bu sefer Fig! gidiyoruz. I have work for you. Come. Headmaster, I'm with a student and my schedule Your is... schedule will wait indefinitely, as will your student. I would think that after all the trouble you caused me with Osric, you'd be eager to make amends. My office, 5 minutes. Bak senin gibi müdürümden bir operasyona gideceğiz, götürtmediniz ya. That man is exasperating. Unfortunately, our trip to the restricted section will have to wait a bit longer. But Professor, We have no choice. It would be unwise to provoke our illustrious headmaster further. I shall find you when I've completed whatever toils I must endure. Al işte. Yine göreve gidemedik. Şunun yanından şu sanırım ona gidiyor. Diago yolu. Sanırım gitmiyormuş. Revelio. Sebastian burada. Sebastian, there you are. There you are. You promised me an explanation for what happened in the Three Broomsticks. Not many students have Victor Rookwood's attention. What was that all about? Açıklayacağım Arda. Bu da neydi böyle? Seems he's working with Ranrock, and Ranrock is after something I found at Gringotts. Ranrock? And when were you at Gringotts? Professor Fig and I ended up there after the dragon attack. It's quite the tale. Fig had this portkey. A portkey? Portkey! To Gringotts? I'm not sure I follow. I barely follow myself, and I was there. Anyway, we ended up in an ancient vault where we found a map. That map leads to the restricted section. You can't be serious. Deadly serious. Professor Fig has insisted that I not tell a soul about any of this. I've probably said too much. Understood. Your secret's safe with me. Whatever it is. Thank you, Sebastian. You mentioned being clever enough not to get caught in the restricted section. And I am. Meet me outside the library tonight. And tell no one. Akşam görüşürüz. Thank you, Sebastian. I'll meet you later. Şimdi Arda, Hogwarts Legacy sıkıntılı bir oyun. Ana hikayeden, yani Harry Potter'dan kareler de var. Yapımcı kendisine isteğiyle de kareler eklemiş. Oynuyoruz yani, hani şeyler falan var. Mesela benzetmişler. Voldemort burada Ragnarok, işte ne bileyim 1800'lü yıllara dönüyoruz. Bazen şeyi görüyoruz. Profesör Dumbledore'u görüyoruz. Şu an daha yeni başladık zaten. 2 saat falan oluyor. Akış ne olacak bilmiyoruz. Öğretiyor. Hala öğretiyor. 30 saat civarı bir şeyi var zaten. Oynanış süresi var oyunun.
See there? Yan görevlerle beraber. That's the door we need to reach. And those annoying prefects would love nothing more than to rat on us to Scribner, so don't let them see us. Understood? I can be sneaky. Let's go. Hold on now. There's a spell you should know. The Disillusionment Charm. Good for getting places you're not supposed to be. Görünmez olacağız. Cast it and you'll appear as little more than a trick of the light, just as long as you keep your distance and stay quiet. You mean I'll actually be able to turn invisible? Something like that. It's not as foolproof as a cloak, but those are expensive. And spells are free. Give it a try. Deneyelim hemen. Hop. Şuradan nereye alayım? Leviosa kalsın. Atak büyümüz de kalsın. Tamam abim, biliyorum. Biliyoruz ya biz. I'll be quieter than a jobberknoll. Abla beni görme bak. Teşekkür ederim. Lan! Gör. Şöyle sizin yanınızdan geçebilir miyim? Blast! The librarian's still here. Quick, behind the bookcase. Damn! You told me the librarian would be gone by now. I said usually, but it'll still be all right. Do you see her desk behind me? The key is in the drawer of that desk. Portkey orada mı Here's what Portkey? we're going to do. I'll create a distraction to draw her away. You focus on getting the key. I'll meet you outside of the restricted section. Anahtarı neden Wait, ihtiyacım why var? do we need a key? Isn't there a spell for this? Aloha Mora. That's how I always used to get in. But the librarian twigged that I knew the spell and cast an anti-Aloha Mora charm on the lock. So now it's just this key. But don't worry. I said I'd get you in, and I always keep my word. Trust me. Tamam Sebastian. Az daha görüyordu. Abla orada kalır mısın? The key. Here it is. Is someone there? Is that you, Peeves? That wasn't so difficult after all. How to find that book. Revelio. Şurada bir tane sandık var. Orada da varmış gerçi ha. Onu çıkışta inşallah buradan çıkartır. Oh, that one's charmed to look more useful than it is. It's fooled me twice. Never judge a tome by its cover, I say. Orada ne var lan orada? Ghost, don't let her see you. Şöyle yapsak, öyle yanlış anlamadıysam. Aynen. Lan gidiyor. Alamadım onu. Revelio. Clear now. No need for us to be skulking about. So what is it you've been looking for? I'm looking for a cure to help my twin sister, Anne, so that she can return to Hogwarts. Because Merlin knows everyone else. Revelio! Why do you think we'll find a cure in the restricted section? Does the Hogwarts matron have nothing that can help Anne? No! We've tried everyone from Nurse Blaney to St. Mungo's. But I can research on my own. No need to concern yourself with that right now. Let's focus on what you're after. Which is what, precisely? I'll know it when I see it. You're being awfully cryptic. Göz varsa bunun üstünde, bir dakika.
Onun üstünde göz var. Silent as a grave. Umarım işe yarar. Abi görme bak beni. 500 altın. Secrets of the darkest arts. I'm impressed. Revelio. Lumos. Lumos. Revelio. Lumos. Bunu nasıl aldık lan bununla? Aha tamam. Leviosa ile aldıydık. Who have we here? Sebastian, Ya bir siktir git ya. little friend, out exploring where they shouldn't be. Naughty, naughty, you'll get caughty. Peeves, don't I'm you... going to tell, I'm going to tell, I'm going to tell. Onunki bununki anlatmazsan şerefsizsin. Oh, blasted Peeves! I've got to stop him, or at least get to the librarian with a good excuse for all of this. Başını belaya sokma. Wait, Hızla I don't hızla want you hızla. getting into trouble Dönsün for senaryo. Hadi I çabuk have a çabuk. way with the faculty when it comes to disciplinary matters. Besides, I like having friends who are in my debt. Now go. Good luck in your search. Bu giden Now, şeydi mesela. where's that Mız mız damned mörtü. poltergeist got to? Mız mız I know mörtülü just the erkek spell to yapmışlar. repair this armor. Aa, bir dakika. Asamıza yeni şey geldi. Şekil takılalım. Şuradan al bunu. Reparo. Tekrar görünmezliği koy. İşe yarar belki, çıkar birisi. Revelio. Lumos. Nereye iniyorum oğlum? Ben habire yer altına iniyorum. Of course, traces of ancient magic. There must be more to this room. That's it. Kanka onu bilmiyorum ya. Vardır belki. Ateneum'a gidin. Çarpıldım sanırım konuşurken. Oğlum bunda var ya çok güzel bir şey var gibi. Büyük sandık. Turun. Bir dakika. Nerede, nereye geldi? Efsanevi. Saldırı yükseltiyor. Güzel. Bunu 7. seviyede kullanabileceğiz. Peki şey yapabiliyoruz mu? Heh. Böyle seçsek. Tamam. Şu an kullanıyor değil mi onu ya? Aynen kullanıyor. Where might this lead? Sanırım bir aksiyonun içine gireceğiz ama. Ufak ufak girmemiz gerekiyor zaten. Şey nerede? Burada. Accio. Niye çekmedi? Levioso. Accio. He, yukarıda. Revelio. Not surprising. Guards at the ready. Yemin ederim Zeus'un oğlu oldum. Potato. Stupid.
Levioso. Al senin kafana bir tane vazo fırlatayım da benimkini tersten gör. Tamam, hasar biriktiriyor. Ondan sonra ulti gibi bir şey. Hemen bakalım Evare Kadavra ne zaman açılıyor? T'den bakıyorduk ya. Daha yetenek bile açılmamış. Sen Evare Kadavra soruyorsun ya. Gözükmüyor kaçta açıldı. Ya Imperio istiyorum ben ya. Yılan büyüsü yapmak istiyorum. Ya Evare Kadavra bence şeydir. Artık tüm yetenekleri açarız. Sonlara doğru açılır diye düşünüyorum. Sonuçta şeye geliyorsun da artık Nirvana'ya çıkıyorsun. Oraya nasıl gideceğim ben? Protego. Stupid one. Levioso. Incendio. Bu muymuş Incendia? Kendine bile hayrı yok. Oraya nasıl gidebilirim ben? Accio. Çekebilir miyim Levioso. kendime? Oraya bir gidiş vardır ama illaki ya. Sanırım yok. Ağzına tüküreyim, düşüyordum az daha. This must be the way forward, but to where? Revelio. Lumos. Lumos. Hop şöyle. Çabuk 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 düşecek düşecek. Ya. Oğlum. Best keep my wits about me. O ne lan öyle? 1453 gibi bir şey geldi. Bir dakika. Burada güzel şeyler çıktı. Hangisiydi o? Buydu. Pelerini şey yapsak, görünmez yapsak. Şeyi de görünmez yapalım. Oğlum böyle de samuray gibi ol. Oğlum çok komik oldu ya. Şapkayı takalım. Aha. Tamam, böyle takılıyorum artık. Revelio. Onların alayını indirmezsem. Levioso. Protego. Stupid one. Accio. Ben bunda hoppa. Ultimi kullanmayacağım. Şu an ultilik bir durumumuz yok zaten. It is a book after all. Büyük kitabına ulaştık mı lan sonunda? Revelio. Dumbledore.
arkadaki şey değil mi? O arkadaş. O ya. Aa, bak en sağdakinden bahsediyorum. Lavuk vardı ya bir tane. Voldemort'un ikinci yüzü. Kepin altında saklıyor. Headmistress Fitzgerald, Professor Rackham. Miss Isadora Morganach, welcome. Professor Ona Rookwood, benzettim ama. Professor Bakar. We understand that you are adjusting well to life at Hogwarts. I am. I am glad. Especially in light of your unusual situation, starting as a 5th year. As it happens, I was also admitted to Hogwarts as a 5th year. I've never heard of another like us. Miss Morganock, when we spoke yesterday after class, you asked about the beautiful swirls you saw years ago when we visited your hamlet. I recognized you all immediately. I cannot thank you enough for what you Tamam. Bu We kız were şey glad o to help. küçük kız. did. And yes, I did see swirls of magic everywhere that day. My father insists it was my imagination running wild, but it was certainly real to me. It was not your imagination. Percival, Professor Rackham can see them too. But we have never known of another who could. I don't understand. What are they? The whispers or traces that appear when a particular form of ancient magic is wielded. Ancient magic? Few are capable of wielding it. Hogwarts itself is a stronghold of ancient magic. So if I can see traces of ancient magic, does that mean I can wield it too? With the proper training. But let us not get ahead of ourselves, Miss Morganock. Before I can train you to wield such magic, you must first master all that Hogwarts has to offer. A magic this powerful can do great harm in the wrong hands. It must be wielded by a select few. Siz şimdi nane yemediniz That you mi? not speak to anyone about what we have discussed here today. Ben kadim büyüyü yapabiliyorum. Siz naneyi yemediniz mi? Ortalığı birbirine katmazsam şerefsizim. Tabi öyle bir seçenek sunarsa. Kadim büyüyü yapabiliyorum. Hepinizi keseceğim lan. Biçeceğim hepinizi. Sebastian. Sneaking in the restricted section again! I had thought we were through with this mischief. Clearly detentions are insufficient. I'm afraid I must take this to the headmaster. But that being said, Peeves informs me that you didn't come alone tonight. If someone has coerced you, I would have you tell me. You're a bright boy. Don't waste this. there was nobody else. I came alone. Oh, Sebastian. Adamsın lan sen Sebastian. What will your uncle say? Satma. Siktir git buradan. Tükürüyor bir de.